taarifa. I used to do a lot of stories on human interest stories. So we also had a program that we used to kutengeneza kila wiki. Alafu ikafika mwezi wa 8 ukatokea na wasiwasi kidogo. So BBC ikasema we want to reduce the workforce. Mwezi wa 8 mwaka uliopita. Yeah, mwaka uliopita. Around I think September. Sababu ni sababu za kibiashara. Hiyo kampuni kiamua kuwa tunachuja watu ni wako na sababu zao. All right. And a lot of this came because of kuna kitu ambayo inaitwa license kule UK. Na watu wa UK waliposema we will not be supporting this. Bunge pia ikasema kidogo tunatoa fedha ambayo tuna support BBC. So that had an impact kwetu sisi kama wafanyikazi wa BBC. Kabla tufike mwezi wa 9 wao kutangaza ama kuambia nyinyi kwamba kuna wafanyikazi ambao watakuwa napunguzwa. Safari yako pale ilikuwa sasa umekaa kwa muda gani before your September? So nilikuwa nimekaa for like 7 months. Pale BBC. Safari ilikuwaje pale ukijoin wafanyikazi wenzako, boss wako pale, kila kitu kilikuwa smooth? Were you happy? Everything was smooth. Unajua kuna kampuni ambayo utaingia pale and feel yenyewe uko at home. From the word go. From the word go. Ukiingia tu pale kwenye mlango hivi unapata kuna watu wanakusupport. Boss yuko pale anakusupport kila kitu. Kila kitu kiko sawa. Unapata training ambayo inahitajika kwako kufanya kazi. Yani kitu ambacho unakitaka kuendeleza maisha yako ama kuendeleza ile experience yako professionalism utaipata. Kama kuna machines ambayo unahitaji wewe kufanya kazi yako utazipata. Kila kitu kipo. Everything professionally. That was the thing about the BBC. And the beauty, so they had the environment pia ni nzuri. Pia ilikuwa nzuri. It was a conducive environment. Good. Kufanya kazi. So they had processes and they had steps on how things are supposed to be done. Awesome. So September is here. So September sasa imefika sasa September. Alafu kuna ile announcement wakamake. So hapo sasa ndio unaweza sema kuwa tulipatwa na wasiwasi. Maana haikuwa ilikuwa watu wengi zaidi ambayo wangekuwa affected na ile redundancy announcement. So BBC wakasema ni hivi tutakuwa tukifunga baadhi ya vipindi. So vipindi vitafungwa kuanzia December. So kama wewe ni mmoja wao ambao wako affected ambaye anafanya kazi katika vipindi hivyo basi mwanze kujipanga. So tutakuwa tukifanya in steps and it's a process. So pole hivyo ujipange kimawazo, kiakili and even professionally. So tukaanza kufikiria, unajua kuna wakati ambapo unaambiwa kuwa kazi inaisha. Unafanyaje? I know. Ukifutwa kazi unafanyaje? Unajua kuna tofauti ya kufutwa kazi na ile ku reduce numbers. So unaanza kufikiria mtu una familia. Utatoa wapi kazi? How do you start applying for this? Endapo nijipate kwenye hiyo list na nimekuwa hapa miezi 7 peke yake. Have I been saving enough? Nilikuwa nimejipanga. You know, sometimes when you just get a job, kuna ile hela ya kwanza, to be very honest, utajikuta hauta save. Because ulikuwa una madeni from place A to place B. Ufike kazini on time, lazima uhame katika mazingira ambayo hayata kutatiza asubuhi kufika kazini na jam. Kuna madeni ulikuwa nayo, kuna vitu, ile pesa ya kwanza kwa kweli unajikutaga hauna kama umesave ni kidogo sana. So here you are, miezi ni 7, habari imefika kwamba wewe ni moja ya watu ambao December tutakuwa tunasema kwa heri. It was very difficult, I would say. Ilikuwa ngumu zaidi ku process ile information, maana nilikuwa nimeingia tu hivi alafu taarifa ama announcement inakuja. It was very heartbreaking, I would say. But pia kulikuwa na mawazo yangu ilikuwa inaniambia okay, this is happening. Hii ilikuwa mara ya kwanza ambapo napitia hapo katika that experience. Uzuri ni kuwa kwenye media hawezi kosa watu ambao wamepitia experience ile. They are going through the difficult things, hata wao wamekuwa laid off at some point. So wakakuja kwangu, nikatafuta watu wale katika ile station, nikazungumza nao. And there's one thing that really stood out. Nilizungumza, kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa amepitia hii experience ya redundancy 5 times. Na ilikuwa mara yangu ya kwanza. So I really didn't understand how difficult it was for her. Na aka open up akaniambia, yes, it happens. Mimi nimepitia
hii redundancy 1 2 3 4 5 nimepoteza kazi mara 5 and here I am. So my encouragement to kile ambacho nitakuambia ni kuwa yes, umepoteza kazi. Hakuna guarantee kuwa miezi 2, miezi 3, mwaka mmoja, in the next 2 years utakuwa umepata kazi. So please know that unaweza kosa kupata kazi in that period. So alikuwa anakuprepare psychologically. Ananiprepare psychologically. Maana kuna watu wengi nilikuwa naongea na watu wengi wanasema usijali, no, there's a reason why this is happening. Mungu akifunga mlango mmoja mwingine itafunguka, God will provide. There are those people are trying to encourage you. Lakini hapana, haikuwa inaingia. Kisha nikapatana na huyu akaniambia wewe jua tu in the next 2 months unaweza kosa kupata kazi, in the next 5 months unaweza kosa. So was this person helping ama alikuwa anazidi kukuongezea mawazo? Alikuwa ananisaidia kwa sababu that was the reality. Unajua kila mtu anakuencourage, anakuencourage. Hakuna mtu anakuambia ukweli. So huyu ndio mmoja alikuja akakwambia by the way, nje kuko hivi. Unaweza tu ukapiga mwaka na haujapata ajira. Because for her experience yake ya kwanza hakupata kazi for like 1 year. Experience yake ya pili I think akapata kazi immediately. Alitoka akaitwa na akapigiwa simu na rafiki yake akamwambia kuna kazi. There's something. So yes, it depends really. What was your fear? My fear was not getting a job, not having money to pay rent. Who do you provide for? Myself. But pia kuna kitu inaitwa black tax. So really black tax in Africa, you have to support your family, you have to support. Kuna mtu ako mgonjwa pale ushago, so that's the thing. That was my main worry. Kuna ule anakuaga mgonjwa kila mwisho wa mwezi. Exactly, anakupigia hatuna chakula. So can you help us? Yes. So you have responsibilities back home, alafu kuna wewe mwenyewe. Allow me to pray. Ndio ukiambiwa redundancy imefika, ukaanza kufikiria responsibilities ambazo unazo, like rent. Basically, roughly, you don't have to give the exact number. Ulikuwa unalipa kama shilingi ngapi? Wakati huo nilikuwa naishi na relative, my sister. So I wouldn't say sikuwa natumia hela nyingi. It was mostly on personal activities, na kusave. Na pia nilikuwa na goal yangu ambayo nilikuwa nataka kurejea shuleni kuongeza masomo kidogo na certain course. So I was saving up on that. Kwamba nimepata kazi ndio, but safari yangu na kusoma haijaisha. Alafu pia I was thinking of supporting my parents in a certain way. So kuna hela ambayo nilikuwa nimetenga na nilikuwa ninapanga so that by the time nimefikisha that period it will be possible to do kitu ambacho nilikuwa nimetengea. In the past kuna watu ambao labda ulikuwa ushasikia wamepata redundancy. Sisemi kwamba ni kitu cha kawaida, ni kitu kinafanyika kwanza industry yetu ya media sana tuna relaunch. Alafu kesho yake unasikia unapata kuwa kinafanyika kwanza industry yetu ya media sana tuna relaunch. Alafu kesho yake unasikia unapata kuwa they are laying off a number of people. And they don't open up about main reason as to why hii ilikutandika na ikakutandika sana ni kwamba ndio nimeingia tu, ndio nimeweka miguu ndani ya BBC. BBC is big, you cannot let me go now. Ama main reason ilikuwa it's only 7 months. Muna nifuta kazi kwa nini? Unajua kuna ile I'm good at what I do. Ina maana hamjaona kazi yangu. Ina maana hizi miezi 7 nilikuwa sijatoshea kiti ambacho mmenipa. You know, those questions that you asking yourself. Ni gani haswa ilikuwa inakukusumbua sana? Haikuwa hata kuhusu eti nimeingia kule nimemaliza miezi 7. Because in terms of experience, like watu wengi waliathirika na haikuwa mimi peke yangu. Kuna mtu ambaye alikaa pale miaka 10 ndio huyo ameathirika. So it wasn't like nimeingia tu hapa alafu kwamba ni watu wapya peke yake wanaenda. Kulikuwa na wakitambo. Kulikuwa na wakitambo. Wengi tunaingia katika redundancy. Mimi nimekuwa kwenye media house tofauti imefanyika. Namshukuru Mungu I was not among the people. Wengi tumepitia lakini hatujazungumza. Tumenyamazia. And I know you see kuna kitu ambayo not so many people have that courage kuzungumzia swala hili because it takes a lot of mental, yani kimawazo inakuathiri na inakukula. So you don't know who to turn out who to turn to. Utauliza nani akusaidia, utaongea na nani. Hilo ndio shida. Alafu to come out especially kwa hii industry yetu there's something about celebrity. Wewe kama mwanahabari kuna celebrity ambayo unayo. Kwa hivyo watu watasemaje, watu watafikiria vipi? Kuna pia ile mtu anaangalia huyu ameongea
kesho atapata kazi. Exactly. Because watu husema kama alizungumza kuhusu kule alitolewa na kile ambacho amezungumza kuna ukweli na kuna ukweli ambao kampuni haitapenda. Kuna mwingine ambaye atampatia kazi. Haukuwa na uoga ya kwamba utakuwa sidelined? There were, na bado kuna fears kama hivyo. Lakini the thing is, I'm talking about my experience. Mimi sizungumzii kwa kampuni. Jumla. Yes. Unajua, mimi nazungumzia mawazo yangu, the feelings that I went through. Alafu unajua kuna ile encouragement ambayo mtu atapata when you're made redundant. Kuna ile encouragement ambayo mtu atapata kutoka kwa story yako. And they will get the courage to also speak up about it. Okay. And you know, katika hii country yetu ama hata wherever we are, we don't speak about these things. And it's really encouraging when you read a story ambayo mtu amepitia and you tend to be in the shoes of that person. Yes. And you know, when I opened up about this, nilipata ujumbe mingi, especially from people in the media industry, saying una courage na una confidence kuzungumzia. Mimi nilipitia kitu kama hicho, lakini hadi wale sijawahi zungumzia. Yes. And they are very prominent journalists from, you know, watu ambao tumewasikiza, we've watched them. Wengine ni mentors wetu. Yeah, wengine ni mentors wetu, but they haven't spoken up about it. Lakini kwangu nilikuwa nataka kufunguka ili ni encourage watu kuwa it happens. And when it happens, open up. Yes. Tapata mtu atakusikiza. And the thing is, watu wameniforwardia opportunities. Yani nikifungua WhatsApp na ujumbe napata kuwa mtu ananiambia, hey Karo, hebu jaribu kazi hii, angalia hii, link ndio hii. Yes. Ukitaka usaidizi kuapply, please let me know. Unaona, that is the encouraging part ambayo nimepata tangu nilipofunguka. Yes. So people reaching out to me wakiniambia kuwa asante kwa kueleza story yako. You have the strength and the confidence. Na pia ile kazi ambayo watu wamekuwa wakiniforwardia kupitia WhatsApp. Okay. Yeah. All right. So mmepewa grace period. So until December. It was not until walipo announce mwezi wa September, wakatuambia tutakuwa tukimaliza process in like 4 or 5 months. Yes. So hii time ya kumaliza process bado mko kwa paylist? Bado tuko kwa paylist. So bado tunaendelea kufanya kazi. Okay. So tukaambiwa programs tutakuwa tukifunga by this month. So December ndio sisi ilikuwa mwezi wa mwisho tulipo produce programs zetu. Yes. Then alafu sasa kuna ile process, mazungumzo ambayo lazima ifanywe kabla hujaondoka. So it took about an extra 5 months kabla niondoke BBC. So nilitoka BBC mwezi wa April 28th ndio nikapata ile barua, nikaambiwa Caroline imeisha sasa. So kuanzia kesho asante thank you for your efforts, thank you for working. Na ningependa kujua sio sababu ya kazi yako ila ni uamuzi wa kampuni. Okay. Yeah, that they had to close the program. So there's an extra 5 months. Yes. Tayari ushaambiwa kwamba hapa hautakuwa tena. Yeah. How do you function? Because hamnitaki hapa. Unajua ushaingia kwa kile ni binadamu. Yeah. Bado unaendelea na kazi yako kama kawaida ama morali imeisha? Or do you just come in ile mwili na roho haitaki lakini sina choice, lazima nije? Ulikuwa bado na nguvu kama ya kawaida? Did you still love journalism? Nguvu haikukua. Yes. Journalism kidogo nikafikiria sasa journalism kama nimepitia hii. Is there another job that I can do ambayo sio journalism? So nikafikiria nikasema wacha tu nifanye kazi, because honestly morale ilikuwa imeenda chini. Yes. Alafu kila siku ningejiuliza sasa naenda kufanya nini, like next month sitakuwa na kazi. Yes. Mbona bado wanataka nifanye kazi? So that was the thing in my mind ambayo ilikuwa inapita kwenye akili yangu wakati huo. So kitu ambacho nilifanya nikasema sasa juu hakuna uhakika kuwa nitapata kazi nitakapotoka hapa, let me enroll for something. So I did a technical course. So mwezi wa February nika enroll for a technical course. Ilikuwa ya nail technology, inaitwa nail technology. So nail technology ni nail as in kucha. Kucha, tunapaka makucha cutex. Kuna fundi hapo nje anasikia nail anashindwa sasa una misumari. Yeah. So nika enroll kwa course ya nail technology. Wapi? Hapa tu Nairobi. There are so many institutions ambazo. Ni kitu ambacho ulikuwa unapenda kuanzia kitambo? It was an interest. Lakini sikuwa nimejua kuwa labda nitaifanya ama ni wakati gani ambapo nitafanya. Then it got into that part. Ndio sasa nikasema wacha nifanye. Finally ndio nikaifanya sasa. So in February ndio
nika-enroll nikafanya hiyo technology nail technology course. It took me 4 months. So kumbuka saa hiyo programs tulimaliza December. Yes. So sahi bado nafanya mazungumzo, so I had a lot of time on my hands, you know, researching, applying for jobs. Yes. And that was the beauty of it. So nikafanya ile nail technology nikamaliza. Alafu pia so nilikuwa na jambo lingine ambalo nilifanya ni kwanza nilikuwa na phobia ya kuendesha gari. So I've always had a phobia for driving cars. Yes. So redundancy ikanifanya nikakuwa tena na courage, nika-enroll driving classes. Yes. It was a very difficult thing. Mimi maisha yangu yote nimeogopa kuendesha gari, alafu nipatane na magari ya Githurai ama zile Ford Sacco za Kayole. Niliogopa sana. Yes. So I found the courage again to enroll for driving classes. Yes, for driving classes. Congratulations. So pia nikamaliza ile driving classes. Lakini bado sijaendesha gari. I don't know, unajua pia kuna kumaliza na unaanza kufikiria. How long has it been? It's been like 3 months now. Really? 3 months. Alafu when I finished my nail technology course, it's been a month or 3 weeks now since I finished that. So saizi at least I can say I have an additional skill ambayo sikuwa ninafikiria kwa siku moja itaweza kupaka mtu makucha. Like even my nails, I now do my nails personally. Mimi sikuizi utanipata kwa duka natengeneza makucha na paka makucha. Hapana, I do for myself. Kwa hivyo ni kitu ambayo umefanya unaweza ukaitumia kama side hustle ikutengezee hela. Exactly. People like me can be your clients. Watu kama nyinyi mnaweza kuwa clients sasa. Tukuje na ututengeze. Na kuja na watengeneze. Naona pia umetengenezwa makucha vizuri. Asante. Apart from kuingia kusoma kufanya nail technology, kuingia kufanya driving. Yes. At the back of your mind, redundancy imekufanya nini? Umekuwa mtu wa aina gani? Imembadilisha Karo? Imekupatia mawazo tofauti towards employment? Imekubreak? Imekufanya a sad person? Where is Karo at this particular time? Huyu Karo ambaye tunamuona sasa hivi ni Karo wa kitambo. Umeona kuna kitu redundancy imebadilisha ndani yake. Let's talk. It has a lot. Kwanza ni kufikiria ile side hustle. Uwezi tegemea tu kazi moja ambayo unafanya. You need to think of tomorrow. Yes. So kazi yako hapa Radio 47 ikiisha leo utafanya nini? So you need to have an extra skill ambayo kazi ikiisha leo you can always depend on it. And for me ni ikupaka makucha. The other thing nimefikiria kuhusu future journalism. The media industry inaendelea kuwa ndogo na ndogo. Hakuna kazi, na si industry yetu peke yake. So many industries, people are being laid off kila siku. Mtu amepoteza kazi, hajui atafanya nini, utaenda wapi next. So kuna hiyo imenipa thinking. So leo niko hapa, kesho nitafanya nini in the next 10 years? Will I still be in media? I still have an interest in media, very big interest, and I'm very passionate kuhusu wanahabari. Lakini pia nafikiria in the next 10 years will I still exist? So kuna ile kitu ambayo nimeanza kufikiria, we need to get more towards the digital space. Na unaona kuna content creators wengi sana siku hizi. Watu wamefungua their own media stations online. Media stations nyingi siku hizi zinaenda pia towards the digital side. So mawazo yangu kwa wanahabari ni kuwa also do a lot of digital stuff. As much as wewe ni presenter, pia tafuta ile niche yako kwenye digital space. Alafu pia kuna mawazo ya there's a scar, a wound that I live with. Redundancy, nimepoteza kazi. Nikipata tena kazi kesho, will it happen? Will it be the same thing? Alafu saa hii nimekuwa kind of pia carefree. As much as nina ile kidonda ya redundancy, I'm like, no, it happens. Itafanyika tu. So ikifanyika, you have to move on. It happens, ni kujiconsole. You have to move on. Yes. Ama unajua kuna the face of act. Sawa? Alafu kuna the real
Karo. Yeah, the real Karo. So imefanyika ni ile potezea ile wazo, lakini ukiwa peke yako, ukiwa umekaa peke yako at night when sleep disappears, bado inarudi hiyo kidonda redundancy inakusumbua. Because the way you're sounding, or vile nilisoma article yako, ni kama this thing is deep. I'm hurt. Unaelewa? I'm hurt. Kuna ile why me? How do I deal with this? Na ni kitu ambacho ni sawa nimeongea, nimewaambia isaidie mtu leo na kesho kwamba ikija itakuwaje, but Karo amekubali kabisa kwamba hiki kitu imefanyika ama inakusumbua. Then kuna vile journalist huwa tunajibeba, kuna class huwa tunajiweka, kuna masomo ambayo umejituma umeenda. You know, other than pressure ya society that nani, we mwenyewe umejituma, umeenda umesoma, there's money that has been used, alafu sasa umekuja hapa pali huko unatengeza kucha. Are you feeling a lesser person? I don't feel a lesser person. Na nilisema kuwa the moment I opened up, nikajua kuwa there is a different side to this. Yes. It does not hurt me. Otherwise singefunguka, singekuwa ninazungumzia maneno haya. Kama ungekuwa bado umebeba. Sasa ningekuwa pahali kitandani ninalala ikinisumbua. Yes, the wound will always be there. Yes. Utajua kuwa nilitoka kampuni ile, nilifutwa kazi ama whatever happened. No. It will always live with you. And when I said carefree, inamaanisha kuwa it will happen and it is life. Yes. Umekubali kwamba inaweza katokea popote. It can happen to mtu yeyote. Wewe inaweza God forbid, inaweza kukufanyikia. I hear you. You know? So ikifanyika, so do you cry? Utalia hadi lini? Yes. Utalia hadi lini? So you need to pick up the pieces. Yes. Endelea na maisha. Manake there's a life to be lived. And one thing I've been told is, you know, kuna maisha outside the organization that you work for. Yes. Kuna vitu ambavyo kama singetoka BBC ama kama singefutwa kazi, I wouldn't have done nail technology. Yes. I wouldn't have beat my fear of driving. Ningekuwa bado naishi na those thoughts and that fear of, you know, being on the road and driving. Yes. I'm glad it happened. Na ni mara ya kwanza ambapo ninasema kuwa ninashukuru I had to go through those things, because I wouldn't be the person I am today. Tangu utoke kule ambapo ulikuwa with the redundancy and everything, kwa zile job offers ama links watu wamekutumia za job, jaribu, kuna yoyote imekuja ya Media House? Yes. Kitu ambacho sijaambia watu ni kuwa nimepata kazi. Nice. So nilipokuwa nina share my experience, it was just 1 week since I started katika CGTN Africa. All right. Yeah. So you see, it's another international station, kwenda katika international station nyingine. Yes. So I would encourage people, that's why ninakuambia sasa mimi niko carefree. In fact, someone jana alikuwa ananiuliza, like, do you live with a fear that kitu yoyote inaweza tokea? Mimi nikasema hata CGTN wakifunga leo, niko sawa. Unaona pia I have another skill. History redundancy imekufanya commando kidogo. Lazima kuwe commando if you don't. It's okay, we are laughing but si kitu cha kucheka, lakini imefanyika na ikaleta another side of Karo. Exactly. Ambaye roho imekuwa ngumu kidogo. Mimi hata singezungumza kuhusiana na redundancy. I used to see a lot of people they made redundant, tunasoma kwa blogs, huyu amekuwa redundant, but hakuna mtu anazungumzia. Hakuna mtu atasema nimepitia hiki na hiki na hiki na ninatafuta kazi. Hakuna mtu. Yes. So job ndio imekuja. Hata kushika simu, kupigia mtu ambaye mlifanya kazi na yeye station ile, you cannot, because imekuwa miaka mingi tangu muongee na ama mzungumze na wao. Yes. In fact I had a friend alikuwa ananiambia, have you tried calling person X? Nikasema haki person X. Mara ya mwisho nilizungumza naye nilikuwa pale KTN, and that was like 7 years ago or 6 years ago. Naanzaje kupigia person X? Eti namwambia mimi natafuta kazi, hata atashangaa. Yaani unanitafuta wakati wa shida. Talking about kupigia person X. Kazi ilipoisha. Kuna watu ambao walikuwa unategemea, mlikuwa mnapigiana simu bado ukiwa huko juu. Did they call you? But the friendship huwa inaisha. Hata watu ambao tulikuwa tunafanya kazi na wao imekuwa, it's been months since I spoke to them. You know, when walipiga haukupokea ama hawajakupigia? Hatujazungumza na wao because you only kind of friends. Mkiwa katika nafasi ile, mko katika nafasi hiyo, so you have a shared goal.
ambayo lakini mkitoka ukitoka ukaenda kampuni nyingine hata wewe mwenyewe sijui kama bado unaongea na watu ambao mlikuwa mnafanya na wao katika kampuni ile. You do not. So that's a thing. Like you tend to forget of those people ambao mlikuwa mnafanya kazi kwa pamoja. You know what most people do not understand? Your colleagues are not your friends. They're not. You're here to coexist. Unaelewa? You know the moment unajua kwamba wewe uko hapa muta coexist, lazima muelewane, mshirikiane kwa sababu ya kazi. Lakini hawa si marafiki zako. They are not. Umeelewa? The moment utatoka ama the moment itaisha, maybe kuna ule mmoja ama wale wawili mlikuwa na ukaribu. Na watu wengi hawaelewi hiyo kwa sababu kwa hata watu nilikuwa nafanya nao job walibaki hawanitafutagi. They are not your friends. They're not. You know, wewe fanya kazi yako, mwisho wa mwezi ikifika, yes, be a team player. Umeona? Be a team player kwamba Simio akiingia niko supposed kufacilitate ABCD, D akiingia hii inafanyika, Irene ako supposed kufanya hivi, mwisho wa mwezi pata mshahara yako, do your thing. But ukiwabeba kama marafiki, ukitoka ndio utakuwa jua walibaki, jua bado wako na job, sasa wameniacha au on the side. Now kuna wale friends. Kuna wale friends. Unajua tuna marafiki wale sasa hivi ni rafiki zangu kwa sababu niko Cape Media. Kutakuwa na event, Dini celeb ndaingia bure. I know. Umeona? Kutakuwa na sijui msanii mgani mkubwa amekuja, ni Cape Media wamemleta kwa sababu ya D. Yes, wanataka kuonekana na wewe kwa sababu sasa una jina. Kuna wale ambao walikuwa kwa list yako ya friends na kazi ilipokatika walikutosa? Not exactly. Because I'm also a very reserved person. So mi huwezi niita event alafu nitakuja tu. Nitakuwa kitandani nalala. Na wale wewe ulikuwa unaita, so unajua wewe ndio ulikuwa uko nini? Mimi sikuwa na I would say sijapitia situation kama hiyo, lakini najua kuna watu ambao wamepitia situation kama ile, ambayo unaanza kupigia watu simu hakuna mtu anashika simu zako. No? So I think for me nilikuwa reserved, especially about the kind of work I did, ama pale ambapo nilikuwa na ile title ambayo nilikuwa nayo. Rarely did I use it. Iti mimi ni mwanahabari kutoka BBC ama mimi ni mwanahabari kutoka CNN. I did not. I just used to say mimi ni mwanahabari. So bado ukiuliza sasa ndio nitakwambia. Click yangu bado ni ile click ambayo nimekuwa intact. Bado ni intact. Redundancy happened. Was there money after? Ile sawa tumekutoa, ulikuwa hujajipanga, in your lump sum. There's a package for redundancy. Okay. I mean, anywhere. Ukiangalia laws za Kenya, I mean that's what's supposed. Was it good money? Unajua mimi sikuwa nimekaa pale miaka mingi. So kulikuwa na kachapa. Kuna wale wamekaa miaka 10, mimi nimekaa miaka 7. Miezi 7. Yes. Inategemea na how long you've been there and how much you would make, I guess. Yes. Nadhani. All right. Now that umerudi katika passion yako, katika kazi ambayo umesomea, kazi ambayo unapenda, hii side hustle tunaifanyaje? Sasa side hustle is a thought nimeweka kando kwanza, because lazima nianzishe. Unajua kuna hela ambayo pia ukianzisha biashara you need to think of money. So there's a lot involved. So sasa hivi kila ambacho ninafanya ni I do a lot of house calls za marafiki zangu. I was coming there. So kama yadi unataka nikutengeneze, utaniambia ya kuja kwangu wakati huu na huu na huu. That's what then we can organize, you know. Lakini ukifikiria upande wa biashara you need to have like a certain amount of money kuanzisha biashara. Kuna ile products ambayo lazima ununue. So what I have right now is I can say products ambayo itaniwezesha tu kufanya ile house to house calls. But sijafikiria, I'm still thinking of where I can start the business from. Either huku Nairobi ama nilikozaliwa, vitu kama hivyo. Unajua lazima nifikirie pia rent ya shop, watu ambao watapaka ile makucha, because probably labda hata mimi nitakuwa busy, but I also need to nikuwe pale nione nini haswa kinaendelea, to supervise. So hivyo ni vitu ambavyo like I still really need to think on how to design my business structure. Okay. Speaking of why you decided to write and speak about it. Umesema kuna wale ambao wamekuja kwako either kwa DM, either kwa inbox, either wale ambao wana namba yako ya simu, labda mshafanya kazi pamoja, imewafanyikia, wamekuzungumzia. Baada ya kuwasikiliza, baada ya wewe kukua kama sauti yao, umeona? Baada ya wewe kuwa mtu ambaye hichi ni kitu kimetukula for so long, but at least one of us has spoken about it. Have you thought of labda hawa watu 2, 3, 4, 5 ambao wamepitia kile mimi nimepitia, tunaweza tukawa pamoja, you know, like a support group, tukae pamoja,
Yes, because some things happen and some things open other opportunities that you never thought of. Kuna watu wamepoteza kazi wakafikiria suicide. Kuna watu wamepoteza kazi wakakuwa depressed kwamba hawatoki ndani kabisa, hawazungumzi. Hawa wachache ambao wamekutafuta, umekaa ukaona labda these are people I can decide kuanza kukaa nao, not a counseling per se, but since wewe imekufanyikia, I can say for a fact that now you have a tough skin. I can say for a fact now that ikija tena you will brave it. You know, you will face it head on than hapo awali. Umefikiria labda njia ya kukaa na hawa watu? Uwapatie tu chance ya kuzungumza. Kuna nimekuwa nikifikiria, so it's now 4 days or 3 days since I told my story. So bado nina ile mawazo ya, so where do we meet, how do we start, because a lot of people reached out to me on DMs. Wakanipatia namba zao za simu, so I have been responding to them, nikiwaambia feel encouraged, I hope you find the courage pia kuzungumzia whatever you went through. Alafu kuna watu watatu wamepropose if we can meet, so I'm open for it. Kuna moja nimemwambia nitapatikana Friday hii, so we will meet on Friday. I hope they get to open up and tell me their story. But naona inaanza hivyo pole pole, you starting to meet people and telling them it's okay and encouraging them kuwa milango itafunguka. It's a cliche phrase, lakini milango itafunguka. So yes, that's my goal. I hope we can all meet and nitaorganize nione kuwa wale wote ambao they've reached out to me tuweze kukutana na tuongee. Alafu pia tuna kikundi ya wanahabari walikuwa BBC ambao walikuwa redundant. So tuko na WhatsApp group ambapo we encourage each other and we post, we check on each other opportunities, we check on each other kujua ni nini mtu anafanya, what kind of support do they need. So yes, it's not easy but it's difficult because sometimes unaweza uliza unaendeleaje, na it's very tough for someone kukuambia kuwa it's easy ama it's very tough. Haiwezi kukueleza because what they are going through feelings zao wenyewe, hawataki kuongea na mtu. So that's very okay. So ikifika hiyo point, it's reaching out to your support system, marafiki zako ama even your close family. So those are the people you open up to and amua kukutana na watu. So yes, that's my goal. Kukutana na wale ambao wame reach out. Yes. Why I'm saying that is because milango itafunguka was a cliche phrase. Still is. And for you it did not make a lot of sense. Watu watakwambia Mungu ana sababu, Mungu analeta kitu kingine kikubwa. And here you are today, milango imefunguka. That is why nimekuja kwako kukuambia una uwezo wa wewe kukaa wakakusikiza wakafunguka kwako. Kwa sababu you see there's something you didn't believe in. I did not. In fact, mtu angesema hivyo, I used to tell them, sasa wewe unaniambia na hujapitia kila ambacho ninapitia. Wewe unaniambia nini? I tend to believe wale ambao wamepitia waongee nami, wazungumzie. Yes. Kuna rafiki yangu ambaye aliniambia pia alikuwa amepitia redundancy. In fact yake ilikuwa mbaya zaidi. Aliripoti kazini asubuhi, alafu kitu saa 5 hivi wakaitwa na HR. Wakaambiwa so tumeamua kwa we are reducing this number of people na wewe ni mmoja wao. So njoo uchukue barua yako. Ikaisha tu hivyo. So unaona yake ilikuwa too sudden. Hauna ile time ya kuprocess feelings, hauna ile time ya kufikiria sasa kesho nitafanya nini, nitaanzia wapi. So they got into their feelings, wakaingia ndani ya depression. So for them it took a lot of time. So kwake alikuwa anasema kuwa heri wewe you have time to process it. Yani una hii miezi yote kufikiria nitafanya nini next. Una hii miezi yote bado unalipwa to continue applying for jobs. Naona, so you are lucky. So akaniambia vitu vitatu. Akaniambia ya kwanza, you have to accept that this has already happened. It's happening. As much as kuna ile difficulty ambayo umepewa taarifa ngumu zaidi, you have to accept that it's happening. Na ukisha accept, kuna adjusting. So adjusting the kind of lifestyle you live. Kama ulikuwa unaishi nyumba ambayo mnalipa 100,000, there is downgrading. So anza kufikiria 1 bedroom somewhere ambayo labda unaweza lipa 10,000 or something. So start thinking about
hiyo kusave. Hiyo lifestyle ambayo ulikuwa umezoea, punguza, start adjusting. Yes. Naona vitu kama hivyo. Then ukisha adjust, hapo sasa ndio uta accelerate. Alright, tupate briefs, tukirudi tuendelee. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Mbunge wa Pokot Kusini David Kosing adhibiwa kwa kukiuka maadili ya chama, na muungano wa Azimio umeandaa mkutano wa wabunge kabla ya maandamano siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa wiki hii. Taarifa zaidi saa 6 adhuhuri na Edwin Simiyu. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Caroline B. Yes. Unajua kitu kinafanyika? And sometimes you get bashed. Yeah. You know, we're right. You know, we post things. We talk about things. Katika maisha ya social media. Then mtu anakuja anasema sasa huyu na alikuwa BBC, sasa huyu. Sasa anatakaje. Anatakaje. Anaona juu alifika BBC. What does she want? Yeye ni wa kwanza. Unajua? Social media uncles and aunties hawakosagi maoni. Kuna watu wamekubash tangu uandike post yako ya redundancy, negativity? Not exactly. Yes. Not exactly. So I keep my social media space ikuwe tu watu ambao ninawajua. I don't open up to no watu wengi. Yes. So lakini nilipo post hiyo kwa mara ya kwanza, I made it public. It was open to everyone. Yes. Honestly, no one has bashed me. Hakuna mtu labda maybe they thought about it, lakini they didn't put it down in writing. Yes. But a lot of the feedback nilipata ilikuwa encouragement. Mimi nimepitia situation kama hii, nitafanyaje? Yes. I can't open up, nitafanyaje? Vitu kama hivi. There was a lot of encouragement. Okay. Yes. Lazima kuna kitu ungependa kuambia waajiri, because when it hit you, you took the hit. Redundancy ndio hii nimeandika, nimezungumzia, but kuna kitu, if I got a chance, unajua mtu nikipata chance ya kuongea nao wadosi how wange handle vipi, waifanye vipi? Unajua wewe ushakuwa muhusika, unaelewa? Yes. So lazima ukakaa kwa ile hasira ama ile hasira ishashuka, au watu nikipata chance ya kuongea nao, au watu wako hapa wanakusikia leo. Yes. Unajua kwanza, lazima ujue kwa kampuni ambayo unafanya kazi, they say si ya mama yako. Good. So you have no say whatsoever. Boss akiamua leo, this is the end, it's the end. So ni wewe kujitayarisha. Yes. But one thing I will tell employees, wale wafanyikazi ambao tunafanya kazi na wao, is it will happen. Na ikifanyika, tafuta mtu ambaye unaweza ongea na yeye. Take a break if you must, upskill if you must. Yani pata skill ingine, rejea shule, speak to people, increase your network. Downgrade because you must. Yes. Accept kwa imefanyika, adjust. Toka kileleshwa, ingia kibira na usukume maisha. Exactly. Yes. And one thing I didn't tell you is when this redundancy happened, sinikuwa nimekuambia kuwa nilikuwa naishi na dadangu. So I was planning to move to now my own place. Yes. Lakini taarifa ilipokuja, I had to put it on hold. Kwa sababu ningehama in the next 6 months, will I be able to pay rent? Yes. Naenda wapi? 10 months. Yes. Naenda wapi? So nitalipaje ile rent ama nitajikimu vipi kimaisha? Yes. So those are the things that I got myself into. So for employees, yes, learn everything you can, but pia pata ile extra skill ambayo itakuwezesha in case you leave, you have something to land on. Okay. Lakini kama ukijua kuwa kampuni si ya mama yako. And the other thing I also didn't mention is nilipokuwa ninatoka BBC, kulikuwa na opportunities ambayo ilikuwa in-house. So we had a chance to apply for some of the roles, you know? Yes. Lakini si kubahatika kupata any of the roles. So I applied for whatever I could, but I didn't manage. Yes. So unaona pia kulikuwa na opportunities apply kisha ubaki pale, but I did not get any. But that really is my experience. Alafu wakati mwingi watu wakipitia situation hiyo, the first thing is I will apply for any job and every job. Kitu ambacho kilinifanyikia pia ni I applied for anything that came my way. Yes. So I didn't think of taking a break. If I knew, I would have taken a break, strategize, alafu ni apply zile jobs ambazo mimi mwenyewe nasikia kwa hata ningepewa hiyo opportunity ya kufanya, I would do it with all my passion, because I was applying for anything. Hata job ingine ningeitwa mimi hata singeifanya. I was just applying it for the sake of applying. Yes. I think ile experience ambayo the next 2 months will I be able to
endelea na maisha yangu. What do you want to tell BBC? Asante kwa wakati ambao mlionipatia. Yes. It was a great opportunity and it was a great time there. I met, it has the very best of journalists, Yes. I would say. And it has the best training for any journalist to work. Yes. And that is a place I keep telling people, I hope you land there because there's a lot of training, there's a lot of opportunities. Uko utamea kiwanabari. There's a lot You'll of be good. There's a lot of good. Yes. So redundancy was just an experience that I went through. Yes. And that's what I choose to speak about it. Okay. So hata leo nikipata nafasi ya kuingia BBC, I will go back. Yes. Because I know the kind of opportunities that are there and the kind of growth that wewe kama mwanahabari utapata. Tell you what. Yes. Umefanya vizuri sana kuja kuzungumza kwa sababu Yeah. do you know Maureen Muhove? Yeah. Milele. Yes, I know her. This is her message. Oh, my And love. she says, D, asante sana kwa kuinvite B. She has a story almost similar like yours. Anasema hajawahi pata nguvu ya kuzungumzia, lakini asante sana for hosting B. Now look at that. Huyu ni mmoja tu ambaye ni mwenzetu tunamjua amezungumzia. How many other people wametusikiliza asubuhi ya leo? So many others. Na kuna some kind of uplifting umewapatia. Ni wangapi ambao mbali na kuogopa kuongea, kuogopa kusema, labda kesho sitapata kazi, labda kampuni zitani sideline, labda kampuni zitaniweka kwa kona moja, ule msimuandike, akitoka ataongea, unaona ni wengi. Lakini wewe kuzungumza asubuhi ya leo, kuna mtu somewhere ameamka akajiangalia kwa kioo akasema I can make it. Kuna mtu ameamka akasema hii sio kazi peke yake ninaweza fanya. Look at your whole journalist. Mtu umeenda mpaka umefanya masters, lakini umerudi ukasema there's something about beauty napenda. Umeona? Umeenda umejifundisha kutengeza kucha. Umeenda ukaface ile fear uliyokuwa nayo ya kuendesha gari. So every other time you get a chance to talk about it, something good comes out of it. It does. You have spoken for so many of us, the voiceless. You have spoken for so many of us with the voices but cannot speak for ourselves. Umeona? Wale ambao ni wengi tunaendaga tunazungumzia mambo ya watu wengine na yetu hatuyatoi. You're our voice. I celebrate you. Thank you. And redundancy is not a sentence. Do not feel embarrassed about it. Never feel embarrassed about your experiences. Yes. Ile skill ambayo unafanya ya makucha, do not feel embarrassed about it because at the end of the day you need to put food on the table. Yes. No one will look at it unatengeneza kucha, hii pesa imetoka anatengeneza salo. Hakuna pesa ambayo imeandikwa hii pesa dia amelipwa mshahara kwa kutangaza na yeye amelipwa kwa kuuza mboga. And in fact there's a lot of money in the beauty industry. Yes. Industry yoyote ambayo utaingia there is money. Asante. And we need to be confident about our stories and what we go through. Yes. Yeah. Keep spreading that gospel. Asante sana. Niitwe interviews zingine. Hata sauti tumesikia na experience ya BBC. Thank you. Thank you for so hosting much. me. Asante. Karibu tena. Yeah.